The town behind me is called Drafni. It is home to about 3,500 people. And as of a few hours ago this afternoon, the local officials have evacuated the entire population, saying it is too dangerous for them to stay behind. You can see the fires that are really gaining more momentum as the winds are very strong in this area. This is a very mountainous area. We're about 30 kilometers northeast of the center of the capital, Athens. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική, τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα ενημέρωναν τον πλανήτη για τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα. This is CNN breaking news. In the northern outskirts of Athens, hundreds of firefighters are trying to contain a large wildfire. Power has been cut in several areas with hospitals on high alert. While in Greece, fires have been burning in the mountains near Athens. More than 400 firefighters and 24 helicopters have been deployed. But they had to pause trying to put out the flames overnight because of concerns about the firefighters' safety. Άλλα δίκτυα συνδέουν τις φωτιές στην Αθήνα με τα πύρινα μέτωπα που έχουν καταστρέψει εκατοντάδες στρέμματα δασικής έκτασης σε όλη την Ευρώπη. A reminder of our top story. Wildfires burn across Europe, forcing thousands to flee their homes in Greece, France, Spain and Portugal. Η είδηση όμως είναι και στις πρώτες σελίδες και στις διαδικτυακές εκδόσεις των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών πρακτορείων του πλανήτη. Το Reuters μεταδίδει την είδηση αναφέροντας την εκένωση σπιτιών αλλά και του παιδών Πεντέλης.